har'ammoo verb to be future laalla jechuudha. Okay? Verb to be future. Waa'ee ta'uu yeroo kamirratti? Yeroo gara fuulduraa irratti. Haala kamiin ibsina kan jedhuun isinitti mul'isa. A brighter future we have found. Hello, this is the third part talking about verb to be. Egaa waa'ee ta'uu yoo haasofnu kun viidiyoo keenya isa sadaffaa yookaan immoo kutaa isa sadaffaadha. Kutaa isa jalqabaa irratti waa'ee maalii haasofne? Verb to be present, waa'ee ta'uu yeroo ammaa, like I'm a teacher, I'm not a teacher. She's clever, she's not clever. They're students, they're not students. Paartii jalqabaa irratti kan haasofne, paartii isa lammaffaa irratti ammoo waa'ee verb to be past, waa'ee tahuu yeroo darbaa. Yeroo darbee akkanan ture jechuudhaaf. I was a teacher, an barsiisaan ture. She was clever, isin cimtuu turte. They were students, isaan barattoota turan kan jedhu ilaallee turre. Har'ammoo verb to be future ilaalle jechuudha. Okay? Verb to be future. Waa'ee ta'uu yeroo kamirratti? Yeroo gara fuulduraa irratti. Haala kamiin ibsina kan jedhuun isinitti mul'isa. Egaa viidiyoo warreen Ingiliffa jalarraa eegaltanii barachuu barbaaddaniif baay'ee murteessaa ta'edha. Haga dhuma viidiyoo kottu akkan wajjin turtan affeerraa kooti. Yooniif YouTube chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan viidiyoo akkanaa yoo gadhiifnu akkasiin bira ga'u subscribe gochuu hin dagatina. Share godhaan affeerraa kooti. Let's directly go to the lesson. Okay, egaa waa'ee maalii ilaallaa? Waa'ee ta'uu yeroo gara fuulduraa. Okay? Fakkeenyumaan asiin dura viidiyoo isa jalqabaa fi lammaffaa irratti kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa irratti fayyadama. Maaliif consistent ta'anii garaagarummaa isaa sirriitti ilaaluu akka dandeessaniif jechuudha. Good. So in the future gara fuulduraatti akkana nin tahaa jechuudhaaf ta'uu nan barbaadaa miti. Nin tahaa jechuudhaaf akkam jenna. Okay, fakkeenyaaf barataan tokko ani doktora nin taha. Ani paayileetii nin taha jechuu barbaade maal jedha? Ta'uu nan barbaadan I want to be a pilot hoo jedhe ta'uu nan barbaadan. I want to be a pilot. Paayileetii ta'uu nan barbaada. That's okay. Garuu nan ta'a jechuu fi ta'uu nan barbaadan adda adda. Nan ta'a jechuun the person is sure. Wanta paayileetii ta'uudhaaf isa barbaachisu asirratti hojjechaa jira jechuudha. Nan ta'a. Okay? He is sure. She is sure. Do you understand? Kanaafuu mee fakkeenyota kutaa jalqabaa fi lammaffaa irratti fayyadame sanumaan irra deebi'ee isa gara fuulduraa kan asirratti mul'isa. For example, we can say in the positive, we can say I will be a teacher. I will be a teacher. Ani barsiisaa nan tahaa jechuudha. I will be a teacher. Number two, she will be clever. Isin cimtuu ni taatiidha. Gara fuulduraa she will be. She will be. Okay? And isaan barattoota ni to'achuuf ammoo they will be students. They will be students. Excellent. Egaa ilaalaa amma garaagarummaa isaanii. In the future maal jennee? I will be a teacher. Waan jedhe an barsiisaa nan taanaami. Okay. An barsiisaadha jechuudhaaf hoommanne fakkeenyaaf hojiin koo barsiisummaadhaami an barsiisaadha. Dan akkamiin jedhaa? I'm a teacher. Laalaa sirra. I'm a teacher. Past yoo ta'e look here. Past yoo ta'e immoo I was a teacher. I was a teacher. I'm a teacher. I will be a teacher. You see? Kun barsiisaan hin tahaadha. I'm a teacher. An barsiisaadhaadha. Here, I was a teacher. An barsiisaan ture jechuudha. You see, yeroo sadeen kana keessatti haala kamiin akka fayyadamuu dandeenyu asirratti hubachuu hin dandeenye jechuudha. Very good. Amma mee isin ammoo ani gara fuulduraa barsiisaa hin ta'uu gara fuulduraa isin cimtuu hin taatu haala kana akkamitti cimtuu taate? She's not working hard so she akkam jenna? Isheen cimtuu hin taatu isaan barattoota hin ta'anii isa kanneen mee isin negatiivii godha. Let's make a negative. Very good. Akkana kettan abdiin qaba. So if we want to make a negative, number one, I
will be a teacher ka jedhu kana akkamiin I will not be a teacher. I will not be a teacher. Okay? Isin cimtuun taate jechuudhaaf she will not be clever. She will not be clever. Isaan barattoota hin taane jechuudhaaf they will not be students. Okay? Look here. They will not be students. Egaa waa'ee sagalee T fi H'n bakka tokkotti dhufan jedhu asiin dura isinitti mul'isee jira. So they will not be students. Very good. You see, amma namoonni tokko tokko maal godhu I will be not jedhu negatiivii gochuudhaaf. That's wrong. I will be not a teacher is wrong. She will be not clever is wrong. The correct one is she will not be. I will not be. They will not be. Excellent. Haala kanaan akka deebistan abdiin qaba. Yoo haasofnu ammoo isaan amma asirratti ilaalle kanneen warra negatiivii kana haasa'aatti immoo I will not be hin jennu adda mummurreen haasofnu jechuudha. Kanaaf akkan goona we use contraction like I won't be a teacher. Mee wajjin jedhama. I won't be a teacher. I won't be a teacher. An barsiisaa hin ta'u jechuudha. Okay, she won't be. Look, she won't be. She won't be clever. She won't be clever. Isin cimtuu hin taatu jechuudha. Okay, and isaan barattoota hin ta'an jechuudhaaf they won't be students. Egaa asitti a teacher hin jedhee asitti ammoo students a ofirraan qabu a kana kan fayyadamnu qeenxummaa mul'isuudhaaf waan ta'eef ammas maqaa fuulduratti qofa fayyadamna. She won't be a clever hin jennu cleveriin kun ibsa maqaa waan ta'eef a wajjin hin deemu jechuudha. Kanaafuu a teacher teacherii maqaa hojii waan ta'eef maqaadha. So we use a with with teacher. Okay? Kanaafuu akkam jenne jechuudha mee wajjinaa jennu I won't be a teacher. I won't be a teacher. She won't be clever. Isin cimtuu hin taatu. Karaa fuulduraa never. They won't be students. Isaan barattoota hin ta'an jechuudha. Very good. Akka asirratti hubattan abdiin qaba. Mee amma immoo activities isin kenna irra deebi'e. Asitti negatiivii yoo goonu I won't be jennee I won't be a teacher. She won't be clever. They won't be students jennee amma asitti yoo hedduu confusionii kan uumu maali? Won't. Look. W-O-N apostrophe T. Won't. This is the short form of will not. Okay? But it's different from went. Look. Went. W-E-N-T. And won't. W-A-N-T. Want jechuun barbaadudha. Need. Okay? Barbaadu jechuudha. I want to be yoon jedhee I want to be a teacher. Barsiisaa ta'uu nan barbaada. Want barbaadudha. Need jechuudha. Wentiin ammoo is the past form of go. Okay? Went jenna. Inni contracted ta'e kuni wantidha. Not went. Not want. But it's I want to be. Okay? I want to be like this one is need. This one is a bit longer. Oh, I want. So I want is to say will not. Okay? I want you to understand, to identify these three. Okay? Want, went, want. Okay? These three are different where we pronounce them. Good. Let's move on to the task now. Isa kana gaafii naa gootume. Fakkeenyaaf gaafachuu barbaaddan like I will be a teacher kan jedhu kana an barsiisaan nin ta'a yookaan immoo isaan afaan Oromoo asirratti barreeffaman kan ilaala an barsiisaan nin ta'a. Isin cimtuu ni taati gara fuulduraa. Isaan barattoota ni ta'u. Isaan kanneen mee isin negatiivitti maali gaafitti jijjiirame. Okay? Gaafitti jijjiira. Then moo wajjin ilaalle jechuudha. Change them into question form. Excellent. Haala akka jirtan abdiin qaba. So the question form is question. Let's see. Will I be a teacher? Will I be a teacher? An barsiisaan hin ta'a. Okay? Will I be a teacher? Will she be clever? Okay, will she be clever? Isin barsiistuun, isin cimtuu ni taati. Will they be students? Will they be students? Isaan barattoota ni ta'u gara fuulduraa jechuudha.
Egaa waa'ee ta'uutii as keessa gochaan hin jiru jennee jirra. Paartii isa jalqabaa isa lammaffaa irratti illee waa'ee gochaa takkaan haasofne asittis waa'ee gochaa haasa'uutti hin jiru waa'ee ta'uu qofadha. Okay? This is the first part immoo waa'ee gochaa immoo tartiibaan ganaa isiniif hojjedha irratti viidiyoo jechuudha. And haala kanaan gaafii gochuu hin dandeenya jechuudha. Okay? Miina gaafadhaa. Ati arjaan kaana jedhanii arjaa jechuun kind jechuudha. So maal naan jettu will you be will you be kind. Egaa will yeroo mul'isa being ta'uu mul'isa. Will fi being adda hafuun qaban jechuudha. We have to use them together. Will and be. I hope you have understood that. Egaa kan ta'uu gaafatamne immoo haala kamiin deebisee kan jedhamu as ilaallu. For example, will I be a teacher? Will I be a nurse? Will I be clever? Will I be strong? Will I be a business person? Okay? Ani nama businessiin hin ta'a, an narsiin hin ta'an jedha. Okay? An akkaan hin ta'a. Good. Of hoonan gaafadha akkam jedheen deebisuu danda'a? Yes, I will. Yeah, why not? Yes. Hoonan jedhe I will. Yes, comma, I will. Yommuu hin ta'u, will I be a teacher? No, I won't. Wonderful. So, will she be clever? Isiin cimtuu ni taatii gara fulduraa? Oh no, she's not working hard. She's not disciplined. So, I don't think so. Kanaafuu, she won't jechuudha. Okay? No, she's working hard and she's really passionate about her education, about her work. Then, yes, she will. Cimtuu ni taati? Yes, she will. Kanaafuu, yes hoo jenne she will. No hoo jenne she won't. Will not jechuudha wantiin haasofnee miire. Yeah, she won't. Will they be students? Isaan barattoota ni ta'u? Yes, they will. Yes, they will. Ni ta'u jenne jechuudha. You see? That's really wonderful. Isaan kanniin beeknaan. Amma yoo hedduu rakkoo uumamaa ta'an isaan kanniin haalaallu. I will be learned. Kuni kan muun baradha jechuudhaaf, I will be learned. I will be play. I will be study. Oh, we shouldn't say that, San jechuun maal jedhan? I will be learned jechuun ani barachuu nin tahaa. I will be study jechuun ani qo'achuu nin tahaa jechuudha. Which is actually wrong. Kanaafuu verb 1, verb 2, never. Isaan kanneen wajjin will be wajjin hin fayyadamnu seerluga afaan Ingiliffaa keessatti. Never. We never use these things together. Kanaafuu maal jenna? I will be erga jenne booda yookaan ibsa maqaatu dhufuu qaba yookaan immoo maqaatu dhufuu qaba jechuudha. Waa'ee maalii yoo haasofnu? Waa'ee tahuu yoo haasofnu. Waa'ee gochaa haasofnu verba ing dhufuu danda'a, verba 3 dhufuu danda'a. San yeroo biraa laalla jechuudha. Waa'ee gochaa gaafa haasofnu laalla. Asitti garuu waa'ee tahuu gaafa haasofnu never. Never. Verb 1, never. Verb 2 will never be used. Okay? Yeah, kan asirratti hubadhaa. She will be hoo jenne tall, short. She will be a doctor, a pilot, a teacher. She will be kind. She will be generous. Gara fulduraa arjaa ni taati. Kanaafuu yookaan ibsa maqaa fayyadamna yookaan maqaa fayyadamna jechuudha. Will be booda malee gochaa hin fayyadamnu. No. In verb to be, no. Waa'ee ta'uu haasofnu gochaa hin fayyadamnu jechuudha. Kana ni hubattu yoo yaada. Amma kan shaakala akkuma isiniin jedhe seerluga beekuu qofti faayidaa hin qabu. Yooniif shaakalleen alatti yooniif hojiirra oolchine sirriitti irra deddeebinee sammuu keessatti of qabnee barreessuudhaafis haasa'uudhaafis itti fayyadamneen alatti beekumsi qofti faayidaa hin qabu jechuudha. Okay? Akka gaaf kan isiniin jedhe yooniif namni tokko fakkeenyaaf teessoo bareedaa hojjechuu barbaade akkamitti teessoon akka hojjetamu namarraa dhaga'uu qofti gahaa miti. Ol ka'ee magaazii qabatee muree, okay? Mismaara dhahee, sisirreessee, kan dabsu dabsee, kan sirreessu sirreessee, then namni sun maal ta'a jechuudha? Nama teessoo hojjetu, nama teessoo bareedaa hojjetu jechuudha. Faayinaal Ingiliffaan sun akkasiiti. Ogummaa jechuudha. Shaakala barbaada waan ta'eef shaakaluu qabnaa. Let's go to practice. Asitti amma maqaa fi ibsa maqaa isiniifan kenna. Wanta isin gara fulduraa ni taana jettanii abdattan tokko yookaan immoo hin ta'u kanan barbaadu wanta jettan tokko adda baastaniiti haasoftu jechuudha. Namoo qabaattan namatti himuu dandeessu, nama hin qabaanne immoo ofii keessanitti sagalee gabbaaftanii haasofuu dandeessu jechuudha. Ibsa maqaa kanneen qabadha. Clever jechuun cimaa jechuudha akkuma isin dura ilaalle. Shy jechuun immoo maal jechuudha? Qaanfataa jechuudha. Selfish ofittoo jechuudha.
Stingy qorqodaa yookaan immoo gabgaabbaa. Confident nama ofitti amanu jechuudha. Kind arjaa jechuudha. So pilot, doctor, a nurse, an engineer, okay? Plumber jechuun nama bombaa tolchu jechuudha. Okay? Plumber, isaan kanneen nu gahu, isaan kanneenitti fayyadamtanii as keessaa nan ta'a kan jettan I asitti ilaala. I will be jettanii fakkeenyaaf clever nin ta'a. Cimaan hin taane hojjedhanii jabaadhaa. So cimaan hin ta'a. I will be clever. Machees namni qorqodaa ta'uu barbaadu waan jiranitti fakkaatu. Kanaafuu maal jechuu danda'a namni sun hin ta'u jechuudhaaf I will not be. Gaafa haasofnu immoo maal goona? I won't be. I won't be stingy. I won't be mean. Nama badaan ta'u. I won't be rude. Kanaafuu isaan kanneenitti fayyadamaati. Isin ammoo himata keessan itti ijaaraa, itti shaakalaa jechuun barbaada. Ani viidiyoo koo asirratti hin xumuraa. Isin garuu shaakala keessan itti fufaa. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaan jedha. Viidiyoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan toora koomentii irra nuu kaahaa. Egaa paartii sadiitti qoonnee waa'ee tahuu kan laalle asirratti xumuraa. In the next video waa'ee gochaa laalle jechuudha. Viidiyoo naannoo 12 isarratti ni hojjenna waa'ee gochaa irratti verb to do keessatti. San booda immoo waa'ee qabeenyaa taasofna. Egaa viidiyoo giraamara irratti xiyyeeffate giraamara beekumsa qofa osoo hin taane shaakala wajjin. Innocent practical haala ta'een itti fayyadamuu kan dandeessaniif egaa viidiyoo itti fufnee hojjechaa jirra waan ta'eef sirriitti nu duuka buutanii akka nu hordoftan jechuun barbaada. Thank you so much for watching and have a nice time. Goodbye.